Masei, namunga venye nilikuwa nawaringia na magari na manyumba. Wazee, naona saa hii niko kusubiri siku hizi. Tutakutana hapo kwa streets, hapo mtaani nikiwa napiga route 11. Mzinichekele. Life iko napanda shuka napanda. Hello guys, welcome back to this beautiful and awesome YouTube channel. And if you are new here, please consider subscribing because a lot of food is coming. So guys, I have returned with another baby banger. So guys, Ringtone Apoko, yule msanii ambao tunamjua ni msanii wa wimbo za Injili ambaye aliripua mtandao pale juzi na mambo ya Eric Omondi. Amerudi tena na amekuja kupea watu hopes, na ameambia watu kulingana na hii nyakati zenye tuko vitu zimepanda, mafuta imepanda, so anapea watu hopes akiwaambia ati in case mpatane naye kwa street usimchekele. Sasa situation iko mbaya kwa kila mtu, na hiyo video nitawekea hapo. Pia ameambia watu in case upande uanze kubrag kwa watu, uanze kulingia watu, unaweza shuka, unaweza panda na unaweza shuka. Yani anamaanisha unaweza tajirika at the same time bado unaweza anguka. So anaambia watu wasibragie watu wengine ambao wako chini hawa sasa wenye wako juu. So guys, hiyo video nitawekea hapo, and guys after watching hebu tuambieni maoni yenu kulingana na hiyo video, and I will back to you. Masei, namunga venye nilikuwa nawaringia na magari na manyumba. Wazee, naona saa hii niko kusubiri siku hizi. Tutakutana hapo kwa streets, hapo mtaani nikiwa napiga route 11. Mzinichekele. Life iko napanda shuka unapanda unashuka. Pia wewe situation yako leo unajua unasafa, economy ni tight. Give up. Utapanda, na ukipanda usicheke sana na usiringe kama mimi juu utashuka. Unaelewa? God will bless. Trust na God. God ni mso. So guys, kulingana na hiyo video, hebu tuambieni kwani Ringtone ameanza kukua broke ama ni nini? Juu pale hivyo kwa caption yake Instagram tumeona ameandika am I broke. So hatujui kama mambo imeanza kumutendekea juu president of comedy in Africa Eric Omondi huwa anasema Ringtone anaishi Jogoo Road, na naye Ringtone Apoko anasema anaishi Runda. So hatujui kama ni mambo imemchemukia kule hivyo Runda ama ni aje. So guys, commentini hapo chini, na I can say that you have really supported me, and that is the way forward. Tuendeni 500 subscribers na mambo itakuwa freshi kabisa. Sauti yangu isiwastushe, nasikia niko na kahoma, hii baridi imekuwa kali sana. Guys, thank you very much for watching, and I will back to you.